Hello friends, in the today's lecture we have to discuss about Unit 2 of Operation Research. એમાં આપણે ટુ ફેઝ મેથડ વિશે ચર્ચા કરીશું. Surplus variable. If constraints have greater or equal sign, then in order to make an equation, the non-negative variable which is subtracted to left side of constraint is said to be surplus variable. For example, 5x1 plus 4x2 greater or equal 3, then 5x1 plus 4x2 minus s3 is equal to 3. Then s3 is a surplus variable. Artificial variable. Artificial variable has no meaning in physical sense and are only used as a tool generating an initial solution to given linear programming problem. Before we reach to optimal solution, artificial variable dropped out from the solution. These variables are added to those constraints having sign greater or equal and if an artificial variable present in solution with positive value, then such solution is not possible. Now, two-phase method. In the first phase of this method, the sum of the artificial variables is minimized subject to the given constraint in order to get a basic feasible solution of the linear programming problem. The second phase minimizes the original objective function starting with the basic feasible solution obtained at the end of the first phase. Since the solution of the linear programming problem is completed in two phases, this method is called the two-phase method. Advantages of the method. No assumptions on the original system of constraint are made. That means the system may be redundant, inconsistent, or not solvable in non-negative numbers. Second, it is easy to obtain an initial basic feasible solution for phase 1. And third, the basic feasible solution, if it exists, obtained at the end of phase 1 is used as initial solution for phase 2. Now, steps of the algorithm. Phase 1. Step 1. A. If all the constraints in the given linear programming problem are less than or equal to type, then phase 2 can be directly used to solve the problem. Otherwise, the necessary number of surplus and artificial variables are added to convert constraint into equality constraint. જો constraintના type less or equal હોય તો phase 2 can be directly used to solve the problem. અને less or equal type ના હોય તો એમાં surplus અને artificial variable એડ કરીને constraintને equality constraintમાં convert કરીશું. B. If the given linear programming problem is of minimization, then convert it to maximization type by the usual method. જો linear programming problem minimize માં હોય તો એને maximize માં convert કરીશું. Step 2. Assign 0 coefficient to each of the decision variable xj and to the surplus variables and assign 1 coefficient to each of the artificial variable.
This yields the following auxiliary linear programming problem. Maximize Z star is equal to summation I running from 1 to m minus 1 ai, subject to the constraint sigma I running from 1 to n aij xj plus ai is equal to bi, I is equal to 1 to up to m, and xj aj greater or equal to 0. Step 3. Apply the simplex algorithm to solve this auxiliary linear programming problem. The following three cases may arise at optimality. A. Maximize Z star is equal to 0 and at least one artificial variable is present in the basis with positive value. This means that no feasible solution exists for the original linear programming problem. Maximize Z star is equal to 0 અને ઓછામાં ઓછો એક આર્ટિફિશિયલ વેરિયેબલ પોઝિટિવ વેલ્યુ સાથે મળે તો લિનિયર પ્રોગ્રામિંગ પ્રોબ્લેમનું ફિઝિબલ સોલ્યુશન એક્ઝિસ્ટ થતું નથી. બી. Maximize Z star is equal to 0 and no feasible variables is present in the basis. This means that only decision variables x, j's are present in the basis and hence proceed to phase 2 to obtain an optimal basic feasible solution on the original linear programming problem. Maximize Z star is equal to 0 અને આર્ટિફિશિયલ વેરિયેબલ એ બેઝિસમાં પ્રેઝન્ટ ના હોય તો એનો મિનિંગ એવો થાય કે only decision variables, that means x, j's are present in the basis and hence proceed to phase 2 to obtain an optimal basic feasible solution on the original linear programming problem. Phase 2 calculate કરવાનું optimal basic feasible solution માટે. અને C. Maximize Z star is equal to 0 and at least one artificial variable is present in the basis at 0 value. This means that a feasible solution to the auxiliary linear programming problem is also a feasible solution to the original linear programming problem. In order to arrive at the basic feasible solution, proceed directly to phase 2 or else eliminate the artificial basic variable and then proceed to phase 2. Maximize Z star is equal to 0 અને ઓછામાં ઓછો એક આર્ટિફિશિયલ વેરિયેબલ 0 વેલ્યુ સાથે બેઝિસમાં પ્રેઝન્ટ થતો હોય તો એનો મતલબ એવો થાય કે feasible solution to the auxiliary linear programming problem is a feasible solution to the original linear programming problem. Remark: once an artificial variable has left the basis, it has served its purpose and can therefore be removed from the simplex table. An artificial variable is never considered for re-entry into the basis. Phase 2. Assign actual coefficient to the variables in the objective function and 0 coefficient to the artificial variables which appear at 0 value in the basis at the end of phase 1.
The last simplex table of phase 1 can be used as the initial simplex table for phase 2. Then apply the usual simplex algorithm to the modified simplex table in order to get the optimal solution to the original problem. Artificial variables that do not appear in the basis may be removed. Now, examples. Solve the following linear programming problem by using the two-phase simplex method. Minimize z is equal to x1 minus 2x2 minus 3x3 subject to the constraint minus 2x1 plus x2 plus 3x3 is equal to 2, and second constraint 2x1 plus 3x2 plus 4x3 is equal to 1, and x1, x2, x3 greater or equal to 0. અહીં linear programming problem is of minimize type. Then convert it to the maximization type by the usual method. Artificial variables are added to those constraints having sign greater or equal. અહીં આપણને બે કન્સ્ટ્રેન્ટ આપેલા છે, બંનેમાં ઇક્વલ સાઇન છે, તો આર્ટિફિશિયલ વેરિયેબલ એડ કરીશું. After converting the objective function into the maximization form and by adding artificial variables a1 and a2 in the constraint, the given linear programming problem becomes અહીં આપણને મિનિમાઇઝ z ઇઝ ઇક્વલ ટુ x1 માઇનસ 2x2 માઇનસ 3x3 આપેલું છે, તો એને મેક્સિમાઇઝ z સ્ટારમાં કન્વર્ટ કરીશું. મેક્સિમાઇઝ z સ્ટાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ minus x1 plus 2x2 plus 3x3 subject to the constraint minus 2x1 plus x2 plus 3x3 plus a1 is equal to 2, and second constraint 2x1 plus 3x2 plus 4x3 plus a2 is equal to 1, and x1, x2, x3, a1, a2 greater or equal to 0, where z star is equal to minus z. Phase 1. This phase starts by consider the following auxiliary linear programming problem. Maximize z star is equal to minus a1 minus a2. Subject to the constraint minus 2x1 plus x2 plus 3x3
plus a1 is equal to 2, and second constraint 2x1 plus 3x2 plus 4x3 plus a2 is equal to 1, and x1, x2, x3, a1, a2 greater or equal to 0. The initial solution is presented in table below. Basic variable coefficient CB, basic variable B, basic variables value XB, then x1, x2, x3, a1 અને a2. હવે CJ maximize Z star is equal to minus a1 minus a2. તો a1 નો કોએફિશિયન્ટ -1 અને a2 નો કોએફિશિયન્ટ -1. x1 નો કોએફિશિયન્ટ 0, x2 નો કોએફિશિયન્ટ 0, x3 નો કોએફિશિયન્ટ 0. તો CJ માં x1 નો કોએફિશિયન્ટ 0 લખીશું, x2 નો કોએફિશિયન્ટ 0, x3 નો કોએફિશિયન્ટ 0, a1 -1 અને a2 -1. Then basic variable coefficient CB -1 basic variables B, a1 basic variables value XB 2, then x1 નો કોએફિશિયન્ટ ફર્સ્ટ કન્સ્ટ્રેન્ટમાં x1 નો કોએફિશિયન્ટ -2 છે, x2 નો કોએફિશિયન્ટ 1, x3 નો કોએફિશિયન્ટ 3, a1 નો કોએફિશિયન્ટ 1 અને a2 નથી તો a2 નો કોએફિશિયન્ટ 0. Then basic variable coefficient CB -1 basic variables B, a2 basic variables value XB 1. સેકન્ડ કન્સ્ટ્રેન્ટમાં x1 નો કોએફિશિયન્ટ 2 છે, x2 નો કોએફિશિયન્ટ 3, x3 નો કોએફિશિયન્ટ 4, a1 નો કોએફિશિયન્ટ 0 અને a2 નો કોએફિશિયન્ટ 1. નાઉ zj વેલ્યુ zj is equal to basic variable coefficient CB multiply by jth column of data matrix. તો z1 કેલ્ક્યુલેટ કરવું છે, તો z1 is equal to basic variable coefficient CB multiply by first column of data matrix is equal to, then z1 is equal to -1 into -2 plus -1 into 2 is equal to 2 minus 2 is equal to 0. Then z1 is equal to 0. Now z2 value basic variables coefficient CB multiply by second column of data matrix is equal to -1 into 1 plus -1 into 3 is equal to -1 minus 3 is equal to -4. Now Z3 basic variable coefficient CB multiply by third column of data matrix is equal to -1 into 3 plus -1 into 4 is equal to -7. Then Z3 is equal to -7. Now Z4 -1 into 1 plus -1 into 0 is equal to -1. અને Z5 -1 into 0 plus -1 into 1 is equal to -1.
Now Cj minus Zj value. C1 minus Z1, 0 minus 0 is equal to 0. C2 minus Z2, 0 minus minus 4 is equal to 4. C3 minus Z3, 0 minus minus 7 is equal to 7. C4 minus Z4, minus 1 minus minus 1 is equal to 0. અને C5 minus Z5 is equal to minus 1 minus minus 1 is equal to minus 1 plus 1 is equal to 0. And Z star is equal to basic variable coefficient CB multiply by basic variables value XB is equal to minus 1 multiplied by 2 plus minus 1 multiplied by 1 is equal to minus 2 minus 1 is equal to minus 3. Then Z star is equal to minus 3. Now check Cj minus Zj value. Cj minus Zj greater or equal 0 છે અને એમાં લાર્જેસ્ટ એલિમેન્ટ 7 છે. તો x3 એ કી કોલમ થશે. નાઉ મિનિમમ રેશિયો બેઝિક વેરિયેબલ્સ વેલ્યુ xb upon key column. Then basic variables value xb upon x3. Then 2 by 3 અને 1 by 4. તો એમાં 1 by 4 એ મિનિમમ નંબર થશે. તો ઇન્ટરસેક્શન ઓફ મિનિમમ રેશિયો and key column is said to be key element. કી કોલમ અને મિનિમમ રેશિયો જે રોમાં મળે એ બંનેનું ઇન્ટરસેક્શન કરીએ તો જે નંબર મળે એને કી એલિમેન્ટ કહેવાય. તો અહીં 4 એ કી એલિમેન્ટ થશે. તો નેક્સ્ટ ટેબલમાં A2ની જગ્યાએ x3 લખીશું અને બેઝિક વેરિયેબલ્સ કોએફિશિયન્ટ CB 0 લખીશું. હવે to first remove the artificial variable A2 from the solution in table shown in table above. અહીં 4 એ કી એલિમેન્ટ છે અને નેક્સ્ટ ટેબલમાં A2ની જગ્યાએ x3 લખીશું. તો A2 વાળી જે કોલમ છે એ નેક્સ્ટ ટેબલમાંથી રિમૂવ કરીશું. Introduce variable x3 into the basis by applying the following row operation. A2ની જગ્યાએ x3 લખીશું અને બેઝિક વેરિયેબલ કોએફિશિયન્ટ 0 લખીશું. R2 new is equal to R2 old divided by 4 key element. તો સેકન્ડ રોના જે એલિમેન્ટ છે 1 2 3 4 0 એને 4 વડે ડિવાઈડ કરીશું. તો R2 ન્યૂના એલિમેન્ટ થશે 1 by 4 1 by 2 3 by 4 1 અને 0.
આર્ટિફિશિયલ વેરિયેબલ A2 નેક્સ્ટ ટેબલમાં રિમૂવ કરીશું. હવે કી કોલમમાં કી એલિમેન્ટ સિવાયના બાકીના એલિમેન્ટ 0 હોવા જોઈએ. તો R1 ઉપર એલિમેન્ટરી રો ઓપરેશન કરીશું. R1 ન્યૂ ઇઝ ઇક્વલ ટુ R1 ઓલ્ડ માઇનસ 3R2 ન્યૂ. R1 ઓલ્ડના એલિમેન્ટ છે 2 -2 1 3 1 અને 0 અને R1 ન્યૂના એલિમેન્ટ થશે 5/4 -7/2 -5/4 0 અને 1. હવે નેક્સ્ટ ટેબલ CJ 0 0 0 અને A1નો કોએફિશિયન્ટ -1. A2 રિમૂવ થશે. દેન બેઝિક વેરિયેબલ કોએફિશિયન્ટ CB, બેઝિક વેરિયેબલ્સ B, બેઝિક વેરિયેબલ્સ વેલ્યુ B ઇઝ ઇક્વલ ટુ XB, X1, X2, X3 અને A1. નાઉ બેઝિક વેરિયેબલ કોએફિશિયન્ટ -1, બેઝિક વેરિયેબલ્સ A1 અને R1 ન્યૂના એલિમેન્ટ 5/4 -7/2 -5/4 0 અને 1. દેન અહીં 4A X3 કોલમમાં છે તો A2ની જગ્યાએ X3 લખીશું અને બેઝિક વેરિયેબલ કોએફિશિયન્ટ 0 લખીશું. તો 0 X3 અને R2 ન્યૂના એલિમેન્ટ છે 1/4 1/2 3/4 1 અને 0. દેન ZJ વેલ્યુ ZJ is equal to basic variable coefficient CB multiply by jth column of data matrix. Z1 કેલ્ક્યુલેટ કરવું છે તો બેઝિક વેરિયેબલ કોએફિશિયન્ટ CB મલ્ટીપ્લાય બાય ફર્સ્ટ કોલમ ઓફ ડેટા મેટ્રિક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ -1 મલ્ટીપ્લાય બાય -7/2 પ્લસ 0 મલ્ટીપ્લાય બાય 1/2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 7/2. તો Z1ની વેલ્યુ 7/2. Then Z2 value basic variable coefficient CB multiply by second column of data matrix is equal to -1 into -5/4 plus 0 into 3/4 is equal to 5/4 plus 0 is equal to 5/4. Then value of Z2 5/4. Then Z3 value basic variable coefficient CB multiply by third column of data matrix is equal to -1 multiply by 0 plus 0 multiply by 1 is equal to 0. Then value of Z3 is equal to 0. And Z4 basic variable coefficient CB multiply by fourth column of data matrix is equal to -1 into 1 plus 0 into 0 is equal to -1 plus 0 is equal to -1. Then value of Z4 -1.
હવે CJ માઇનસ Z વેલ્યુ C1 minus Z1 0 minus 7 by 2 is equal to minus 7 by 2. C2 minus Z2 0 minus 5 by 4 તો C2 minus Z2 ની વેલ્યુ મળશે minus 5 by 4. C3 minus Z3 0 minus 0 is equal to 0. C4 minus Z4 is equal to minus 1 minus minus 1 is equal to minus 1 plus 1 is equal to 0. હવે Z star basic variable coefficient CB multiply by basic variables value XB is equal to minus 1 multiplied by 5 by 4 plus 0 multiplied by 1 by 4 is equal to minus 5 by 4 plus 0 is equal to minus 5 by 4. Then Z star is equal to minus 5 by 4. હવે check CJ minus ZJ value. CJ minus ZJ less or equal to 0 છે. The improved solution so obtained in table below. Since in table below CJ minus ZJ less or equal to 0 correspond to non-basic variables, the optimal solution is x1 is equal to 0, x2 is equal to 0, x3 ની વેલ્યુ થશે 1 by 4, a1 ની વેલ્યુ થશે 5 by 4 and a2 is equal to 0 with maximize Z star is equal to minus 5 by 4, but at the same time the value of Z star less than 0 and the artificial variable a1 appears in the basis with positive value 5 by 4. Hence, feasible solution to the given original linear programming problem does not exist.